Annyeonghaseyo everyone! Annyeonghaseyo! Okay, so we have here your new school supplies for our study room. We have new bond papers, notebooks for group 2, since napaman mo daghang notebooks, and glues, color pencils, rulers, scissors, para dili na mo mag-ilog, sharpeners, and erasers. So these are all from Mactan Korea Channel. What will you say? Mactan Korea Channel. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Okay, so use it well. Handle it with care. Since inyo haman jud ni. Kasabot wala? Sabot. Okay, so all in all, 1,186.25 pesos. Again, Mactan Korea Channel. Kamsahamnida. bye-bye! Bye-bye. All things bright and beautiful. All things bright and beautiful. All creatures great and small. All things wise and wonderful. The Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings. He made their glowing colors, He made their tiny wings. The purple-headed mountains, the river running by, the sunset and the morning, the brightness at the sky, the cold wind and the winters, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them everyone. He gave us eyes to see them and lips that we might tell. How great is God Almighty, who has made all things well. God, every day and night, snows and road and extra state of notes for Joanne. She visited Joanne twice a week to bring homework and notes to her. Joanne was so happy when she got better. She wasn't behind and school because Susan cared about her. So, kada number niya is, ang count niya is 5. So, like 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60. So, kung pasabot sa usa ka orasan na siya 60 seconds. 60 seconds or 60 ka segundo, which is equivalent to 1 hour. So 1 hour, 24 hours. 24 hours. 24 hours to 12. 12 hours. Not 24. 12 hours. Okay. So, mabutang ta diri o center. Okay. So, si Big Hand ay magbasa o sayang basahon kung Big Hand. Hour. Hour ba? Seconds. Sure? Yes. Seconds.
time mag hour. Okay. So, unsa to yung answer ganina? 2:30 PM. So, si Big Hand, asa man ito ibutang si Big Hand? Six. Sure? Yes. Bitaw? Okay. Takas na ba siya? Or ato pa yung patasun? Para... Na. Okay, tara siya. Ana. Na yun, si small hand. Dito na to. Oo. Tara. Tara siya. Ana, sa oras is... 2:30. So, ang pag-ihap ni small hand kay as is gapon. Kung unsay nakita nga numero diha 1 na 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mao jud na ang iyang ihap. So, good morning, class. Good morning, Teacher Lisan. Alright, so today, second reporter, which is RB and Ella, will going to report order of operation, which is MDAS. So, everyone, kami na mo ni Ella o ni RB. Okay? And then, after that, mag-exam mo tomorrow. Provide mo questions. Ha? Sige, you may start. Kami na naman nila. Good morning, everyone. My name is Salami V. Diacamos. My name is RB Bakluhan. Order of operation. P. Parentheses. E. Exponent. M. Multiplication. D. Division. A. Addition. E. Subtraction. What means a parentheses? Any part of an equation that are written inside the set of parentheses are done first from the inside out. What means of exponents? The second step in solving an equation is to evaluate the exponent. M and D. What means of multiplication and division? Multiplication and division are done next in order as you read them from left to right. A and S. Addition and subtraction are done last in order as you read them from left to right. So, classmate, na may idea on sa forma sa parentheses? Abang mo sa symbol ana, o pakita sa ilang sa symbol sa parentheses. Ang parentheses kay ana. Dayon ang exponent. Ang asa ang exponent ana? Asa ang number? Number 2. So, mo na siya ang parentheses daw, symbol nga nay ana or katong ana gani. Di ba lang po na ana more square? O, nanay ana. Mo na siya ang mga parentheses daw. And then, ang exponent ka na nasa babaw sa number. Which is, ignaga na yung ana mo times ka, di ba? Hindi na mainga nga 3 times 2. Hindi, 3 times ano man? 6. Mainga ka 3 times 2 or 3 times 3? 2 times. Ano man? 3 times? 3 times 3. So, dili ninyo iingon. So, dili ninyo iingon nga 3 times 2. Basta exponent ganina, 3 times 3. Kamina mo? Nasabot? O, apil na sa exam ninyo ha. And then, ang multiplication and division daw is, pwede niyo siya na from left to right. Kung asa gani mag-unla, tampo na sa example, yun yan siyang kung unsa ang asa ninyo ang unahan nila. Pwede sa left, pwede sa right. Diba? Kabantay mo, mag-answer mo, pandas, dili nyo isunod tanan. Yun na kung asa lapitan na yung parentheses una. As exponent, kung wala na exponent parentheses, kung multiplication, division, addition, and subtraction na, kabano mo sa on-site, masayon na siya, diba? Kung wala yung mga close-close. Kung number na siya largo. Next is ang addition. Ang addition and subtraction daw, muna ang pinaka-last na buhaton ninyo. Diba? Diba? Una nyo buhaton kay times of division.
or kung naman gani exponent, mga exponent o parentheses. And then, ang addition and subtraction, mura lagyan po ng multiplication and division. From left to right. So, pwede rin ninyo kasi ano, left ba or right. Una, kabantay mo, again, na dili ninyo isunod. Ang pag-answer, sa dili magsuot. Una, sa tunga, sa kilid. Okay, from left to right, mabisag asa man din. So, nasa na example there, and kami naman na example. Ano teacher sa English? So, naman nila example 5. 5 plus open parentheses 1 times 1 close parentheses minus 5. Sige daw, tuloy sila Ella sa pag-answer. Ang unahan ninyo kay ang nader sa sunod na parentheses. 1 times 1? 1. Then, next, I-bring down ang tanan. Inaog, di ba? ang karing tanan kay bring down nimo sa ubos na nakatong na ay 1. So, mawagtang na ang parentheses. No, wagtang na kayo. Yun naman gigamit. Ayun naman i-times ang 1 times 1. So, kung yun na ganun siya i-times, wagtang na nyo ang parentheses. Next. 5 plus 1? 6. I-bring down nimo ang minus to the 5. 6 minus 5? 1. So, ina siya. Sila. The answer is 1. Muna ang answer. Diba? Kung gamay ang number, dali ra. Pero kung dagan na kung taas kayo, diba, dugay kayo mahuman. So, tomorrow, mag-andam niya po mo og tandas na taas ang. Right. So, classmate, do you have any question? Makatanong sila. Classmate, do you have a question? Can you repeat the parentheses because I didn't get it. So, balik ka daw ang parentheses. Basahan niya, ipasabot siya. What means a parentheses? Any parts of an equation that are written inside a set of parentheses are done first from the inside out. So, ano sa kasabot? Ang parentheses, kaya pwede na siya open parentheses and close parentheses. So, muna siya yung unahon. Diba? Are done first. Tanawon ang dira, are done first. So, muna kinanglan nga pa, tanawon mo if mag-answer kag pandas. Na ay parentheses. So, man like question. Wala na? Do you have any question? Tingnan mo. Sure. What will happen if A and S is the first thing in the question? So, diligyan po siya ni mo na kay last yun siya ang minus o minus o attraction. Diba? Timanin ninyo nga, ang A and S, last yun na siya ninyo nga ansiran. Mag-una man ganina siya sa kanang inyong question na ra, last yapon na. Tanawa, sa ilang example na ay division o multiplication, wala. Naa. So, yun na nilag answer ang times. Diba? Ang multiplication. Unang 1 times 1. Then, isunod na siya sa plus o sa minus. Nakasabot? Wala ako. Nakasabot? Yes, teacher. So, kapihan na. Kaya apila sa yung exam. And then, Ella and RB. Ito sa nagpakan sa Ella and RB kasi good reporters. So, provide na mo og question. Okay? So, you may now take your seat and start writing question para nila ugma. And then, the rest, pag-copy na mo. Timanin ninyo, kay no open notes tomorrow. Walay abling nga notes, ha? Para makaton mo, anak, kay para taga-exam, kabaw mo, or taga-report, nga na-adyo na mag-exam after or before. Muna yung report, ang parts of the body, Kyla, Chloe, Shane, will be reporting on Monday. Parts of the skin, Julia, Ajibi, Angeline, will be reporting that on Wednesday. Parts of the eye, Princess Saya, Jeffreda, on Friday.
So, Monday, Wednesday, Friday. So, you may now discuss with your groups. Kung na mo yung phone, pwede rin ninyo tanawin ninyong kuan. Pwede rin mo mag-search. Sige, kakanos kami magsago ni ka Ugma. Ugma. Naman ito tao, di ba? Naman yung parts of the body nga chart. Ina lang ko pila. Ipalit ninyo. Ang parts of the body. Kung na parts of the eye o skin, yung nasag ko. Ha? O sige, pag-start na po discuss, asa naman ko? Parts of the body. Parts of the skin. O, nalang parts of the body, pero nilisa ka na yung gamiton. Sir, mag-go-up sa ko na si Saya kay magkasal si Tia. Na-discuss sa sila ha. Unsa may lahan? Big Bang, PEMDAS, what is science, o 8 planets. Ganit dito. Hindi lang mo get. Kanan si Prika. Ayan. Parang buha ka naguralo ni Ira. Ang pinang I want everyone to sing. Nag-discuss mo ang inyong kuan. Ira, gaya ko. Cellphone na ito. Musa na ito. And dapat inyo i-discuss ang yung function ha. Tama mo ay ang eye mo may gamit para mata, ay gamit ang mata para tanaw. Yan na. Oh. Magamit ang skin. Ang skin kay nara na siya like tulo ka nga layer. Ang eye kay nana dir ang katong mo makainom do mo na pupil, retina mo to.